the weight in grams of the non-volatile solute to be dissolved in 90 grams of water to produce relative lowering vapor pressure of 0.02 is. He had given relative lowering of vapor pressure and weight of the solvent and molecular weight of the solute. We have to calculate weight of the solute according to Raoult's law. Raoult's law ప్రకారము relative lowering vapor pressure is equal to the mole fraction of the solute, that is n solute by n solute plus n solvent. P naught minus Ps by P naught is equal ఏమవుతుంది n solute by n solute plus n solvent. డినామినేటర్లో ఉన్నటువంటి n solute ని కానీ మనం నెగ్లెక్ట్ చేసినట్లయితే n solute by n solvent వస్తుంది. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అంటే మనకి ఏమొస్తుంది వెయిట్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్. అలా మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే we can directly calculate the answer. According to Raoult's law, relative lowering of vapor pressure P naught minus Ps by P naught is equal, అక్కడ n సొల్యూట్ అంటే వెయిట్ ఆఫ్ ది సొల్యూట్ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ది సొల్యూట్, n సాల్వెంట్ అంటే బై వెయిట్ ఆఫ్ ది సాల్వెంట్ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ది సాల్వెంట్. పైకి వెళ్తే మనకు వచ్చేది ఇదే. మనం డిటర్మినేట్ కూడా చేసుకున్నాం. డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ది మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ది సొల్యూట్ అని మనం అక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఈ విధంగా హియర్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ W2 వాల్యూ. W2 బికమ్స్ P naught minus Ps by P naught into యువతలకు వెళ్ళినట్లయితే M2W1 by M1. Relative lowering vapor pressure is equal to 0.02. molecular weight of the 2 అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ సొల్యూట్ అన్న, 1 అంటే సాల్వెంట్. here molecular weight of the solute is 60, weight of the solvent is 90, and molecular weight of the solvent, what is the solvent here? Water molecular weight is 18. By calculating this one we can get 6 grams. This is a simple and easy calculation. Note that one. Let us see the next one. The volume in ml of 0.1 capital M solution of NaOH required to completely neutralize 100 ml of 0.3 molar solution of H3PO3 is. ఇక్కడ ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు నాన్న మొలారిటీలో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే we have to write the equation also. అదే నార్మాలిటీలో కన్వర్ట్ చేసినట్లయితే there is no need of any equation. Directly we can apply the formula N1V1 is equal N2V2. ఈజీగా అప్లై చేయొచ్చు. అదే మొలారిటీలోనే చేయాలి అంటే we have to know the reaction between NaOH and H. Here first of all we are converting the molarity into normality, and already had given the H3PO3 volume. We have to calculate the NaOH value. N1V1 is equal N2V2. By using this formula we can calculate the volume of NaOH. See here, NaOH H3PO4. NaOH molarity is 0.1, H3PO3 molarity is 0.3. Here NaOH normality become, here it contain only one OH group. That's why normality is equal to molarity into N. కాబట్టి మనము 1 కాబట్టి 0.1 వస్తుంది.
Either here H3PO3 is a acid. Its basicity is 2. H3PO3 contain only 2 replaceable hydrogen. Third hydrogen is not replaceable. మనం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టాయికోమెట్రీలో దీని గురించి మనం చెప్పుకున్నాం. అక్కడ ఒకసారి జాగ్రత్తగా రిఫర్ చేయండి. 2 replaceable hydrogens ఉంటాయి కాబట్టి here its molarity is 0.3. 0.3 into 2 is equal 0.6 అవుతుంది. Volume of NaOH we have to calculate. Volume of H3PO3 had given. Therefore, N1 V1 is equal N2 V2. V1 is equal N2 V2 by N1. By substituting that one, we can get 600 ml is the volume of NaOH. That is the second option. Second question is second option. Simple calculation. Let us see the next one. A solution of 10 grams of non-volatile binary electrolytes, molecular weight 100, in 500 grams of water, freezes at minus 0.74 degrees centigrade. What is the degree of ionization? That means the degree of dissociation we have to calculate. To calculate the degree of dissociation, first of all, we have to calculate the one-Koch factor I. Delta TF is equal I into KF into molality. KF ఇచ్చాడు, molality calculate చేయాల్సినవన్నీ కావాల్సినవన్నీ ఇచ్చాడు. Delta TF also he had given 0.74. ఎందుకంటే 0 degrees centigrade is the water freezing point. Solution freezing point అంటే minus 0.74. వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుంది? 0.74 వస్తుంది. సింపుల్ గా మనం చెప్పేయచ్చు. నో నీడ్ ఆఫ్ ది ఎనీ క్యాలిక్యులేషన్. వాటర్కి 0 కాబట్టి సొల్యూషన్కి minus 0.74 కాబట్టి 0 minus of minus plus 0.74. That means this is delta TF. By substituting that formula, we can get the I value. By substituting I value in degree of dissociation, we can get degree of dissociation x is equal formula ఏంటి? I minus 1 by n minus 1. I తెలుసు, మరి n ఎలా వస్తుంది అంటే వాడు ఏమి ఇవ్వలేదు ఇక్కడ. మాలిక్యూల్ ఇచ్చినట్లయితే ఎన్ని అయాన్స్ ఫామ్ చేస్తామో మనకు తెలిసేది. కానీ ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే బైనరీ ఎలక్ట్రోలైట్. బైనరీ ఎలక్ట్రోలైట్ మీన్స్ ఇట్ ఫార్మ్స్ 2 ions. బై అన్నాడంటే ఏంటి? 2 ions ఫామ్ చేస్తుంది అన్నట్టు. అంటే హియర్ n వాల్యూ ఇస్ 2. ఆ విధంగా మనము ఈజీగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. చూడండి, freezing point of the solution he had given. Freezing point of the pure solvent, that is water, is we know 0 degrees centigrade. Depression freezing point is equal freezing point of the pure solvent minus solution, then 0.74. Weight of the solute, that is 10 grams. Weight of the solvent 500 grams. Molecular weight of the solute also he had given 100 grams. Kf value he had given 1.85. By substituting depression freezing point, delta TF is equal I into KF into molarity, that is weight of the solute by molecular weight of the solute into 1000 by weight of the solvent in grams. దీని నుంచి మనకు I కదా కావాల్సింది. I is equal ఇలా అవుతుంది
ఆ వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే వీఆర్ గెటింగ్ యాజ్ 2. Therefore, degree of dissociation x is equal I minus 1 by n minus 1. Here I value is 2 minus 1 by n value is also 2 because it is a binary electrolyte. That is a 1 by 1, that is 1. 1 అనేది వాల్యూలో, అదే పర్సంటేజ్లో కావాలంటే ఏం చెప్పాను, ఇంటూ 100 ఏమని చెప్పాను. దట్ మీన్స్ 100%. పర్సంటేజ్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంటూ 100 చేయాలి, పర్సంటేజ్ని వాల్యూలో కన్వర్ట్ చేయాలంటే బై 100 చేయాలి. ఈ విధంగా ఇక డిగ్రీ ఆఫ్ అయనైజేషన్ ఈజ్ 100%. ఇస్ ద థర్డ్ ఆప్షన్. థర్డ్ క్వశ్చన్కి థర్డ్ ఆప్షన్. నో దట్ క్వశ్చన్, నాట్ దట్ సొల్యూషన్. So the next one, during the depression in freezing point experiment, an equilibrium is established between the molecules of depression freezing point experiment means when a non-volatile solute is added to the pure solvent, its freezing point decreases. దట్ మీన్స్ అప్పటి వరకు అది కానీ మనకి సాలిడ్ స్టేట్లో ఉన్నట్లయితే ఎప్పుడైతే మనం నాన్ వోలటైల్ సొల్యూట్ని యాడ్ చేశాడో దాని ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది.
డిక్రీజ్ అవ్వటం వల్ల ఆ సాలిడ్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి సాల్వెంట్గా ఎలా మారుతుంది, లిక్విడ్ స్టేట్లో మారుతుంది. ఎందుకంటే సాలిడ్ స్టేట్లో రావాలంటే ఇంకా తక్కువ టెంపరేచర్ రావాలి. కాబట్టి హియర్ an equilibrium is established between the liquid solvent and solid solvent. ఆ సాలిడ్ సాల్వెంట్ కి మరియు ఈ లిక్విడ్ సాల్వెంట్ కి మధ్య ఈ ఈక్విలిబ్రియం అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. అందుకే మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ మనం ఎంచుకున్నాం. డ్యూరింగ్ ద డిప్రెషన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ an equilibrium is established between the liquid solvent and solid solvent. ఈ క్వశ్చన్ మీ మెటీరియల్లో 2 చోట్ల ఇచ్చాను అన్న, కానీ 2 చోట్ల 2 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. కానీ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఒకసారి మీ మెటీరియల్ చదివేటప్పుడు మీ స్టూడెంట్ టాస్క్లో ఎక్కడ సేమ్ క్వశ్చన్ ఒకటి రిపీట్ అవ్వడం జరిగింది. అక్కడ వేరే ఆప్షన్ అనేది మీకు ఇచ్చాడు నాకు తెలిసినంత వరకు. కాబట్టి మీరు అక్కడ ఆప్షన్ తప్పించినట్టయితే మాత్రం మీరు ఫస్ట్ ఆప్షన్ అంటే ఈ ఆప్షన్ ఎంచుకోండి. అది ఫస్ట్లో ఉండొచ్చు, సెకండ్లో ఉండొచ్చు, థర్డ్లో ఉండొచ్చు. దట్ ఈస్ ద లిక్విడ్ సాల్వెంట్ అండ్ సాలిడ్ సాల్వెంట్. Let us see the next one. When 20 grams of a non-volatile solute is dissolved in 100 grams of water, then vapor pressure is lowered by 2.25 into 10 to the power minus 1 mm. If the vapor pressure of water at 20 degrees centigrade is 17.5 mm, what is the molecular mass of the solute? వేపర్ ప్రెజర్ ఇచ్చాడంటే రౌల్స్ లా మీద మాక్సిమం మనకి అప్లై చేసేట్టు లోయర్డ్ వేపర్ ప్రెజర్ ఉన్నాడు కదా, దట్ ఈస్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెజర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0.225 10 to the power minus 1 అంటే బంటే కదా 0.225. వేపర్ ప్రెజర్ ఆఫ్ ది ప్యూర్ సాల్వెంట్ is 17 minus 5. Weight of the solvent 100 grams, weight of the solute 20 grams. We have to calculate molecular weight of the solute. P0 minus Ps by P0 is equal W2 M1 by M2 W1. ఆ ఫార్ములాను మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. చూడండి, weight of the solute is 20 grams, weight of the solvent is 100 grams, molecular weight of the solvent is 18 because it is a water molecule solvent. Lowering of vapor pressure, that is P0 minus Ps is equal 0.225. Pure solvent, that is 17.5 mm. According to Raoult's law, మనం డైరెక్ట్గా ప్యూర్ ఫార్ములానే తీసుకున్నాం. ఎందుకంటే మీకు ఇక్కడ ఇదే ఆన్సర్ యాక్యురేట్గా రావాలంటే ఒరిజినల్ ఉన్నటువంటి ఫార్ములానే యాక్యురేట్గా తీసుకోవడం జరిగింది. P0 minus Ps is equal 0.225 by 17.5. Number of moles of the solute is equal weight by molecular weight. Weight is 20 grams. Molecular weight capital M అనుకున్నాను. Weight by వేసుకున్నాను. solvent వచ్చేసరికి ఎంత 100 grams. ఇట్స్ molecular weight 18. ఇలా మీరు చేసి క్యాల్కులేషన్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేసినట్లయితే molecular weight we are getting as 276.4. This is nearly equal to fourth option 276. ఆ విధంగా ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఎంచుకోవాలి. మీరు నోట్ చేయండి. అన్న మీకు ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్లో మీ మెటీరియల్లో బై మిస్టేక్ ఇక్కడ 25 grams అని పడిందంట. అది 25 grams కాదు 20 grams. 20 grams తీసుకుంటేనే మనకి యాక్యురేట్గా మనకు ఆప్షన్ అనేది మనకు వస్తుంది. మార్చుకోండి, దట్ ఈస్ 20 grams.
Let us see the next one. 138 grams of ethyl alcohol is mixed with 72 grams of water. The ratio of mole fractions of alcohol to water is, mole fraction is ratio is equal to number of moles ratio, because number of mole fraction ఎలా వస్తుంది, mole fraction of a component by total number of moles of the all the components. రెండింటి యొక్క టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయినట్లయితే రేషియోలో నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ రేషియో వచ్చేస్తుంది ఈజీగా. చూడండి చాలా ఈజీ వన్. మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ బై మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏం రావాలి, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ బై నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ వాటర్, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ వాటర్ బై ఆల్కహాల్ వాటర్. దీనికి దీనికి క్యాన్సిల్ అయినట్లయితే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ బై నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ వాటర్ వచ్చేస్తుంది. ఆ విధంగా మనకి మోల్ ఫ్రాక్షన్ రేషియో ఈజ్ జనరల్లీ ఈక్వల్ టు ది నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ రేషియో. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎలా వస్తుంది, వెయిట్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్. Weight of ethyl alcohol is 138. Its molecular weight we have to know, C2H5OH. Its molecular weight is 46. Water weight he had given 72. Its molecular weight is 80. That we are getting 3/4. నేను ఆప్షన్స్ టైప్ చేయడం మర్చిపోతున్నాను. ఆప్షన్స్ మీరు 3/4 ఈ ఆప్షన్లో ఉంటుంది, చూడండి ఒకసారి. It is 3:4 ఉంది కదన్నా, ఫస్ట్ ఆప్షన్ 6th one కి 3:4 ఇచ్చాడు. Next problem. మీరే క్యాల్కులేట్ చేసిన IP range problem. Vapor pressure of the water at 23 degrees centigrade. That is the vapor pressure of the pure solvent is 19.8 mm. 0.1 mole of the glucose is dissolved in 178.5 grams of water. What is the vapor pressure of the solution? Vapor pressure of the pure solvent he had given. We have to calculate vapor pressure of the solution by using the Raoult's law. P0 minus Ps by P0 is equal number of moles of the solute by number of moles of the solute plus solvent. మనం దాన్ని మినిమైజ్ చేసి ఇంకో రకంగా కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా చూడండి, వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ది ప్యూర్ సాల్వెంట్ ఇచ్చాడు, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ది సొల్యూట్ ఇచ్చాడు. సాల్వెంట్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసినట్లయితే సాల్వెంట్ ఎంత వస్తుంది, ఇట్స్ వెయిట్ ఈజ్ 178.5, ఇట్స్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఈజ్ 18. వాటర్ కదా సాల్వెంట్, కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది 9.9 వస్తుంది. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ది సొల్యూట్ ఈ హ్యాడ్ గివెన్ 0.1. మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ది సొల్యూట్ ఏమొస్తుంది నుంచి 0.01. According to Raoult's law, relative lowering vapor pressure is equal to the mole fraction of the solute. P0 by P0 అంటే 1 minus Ps by P0 is equal to, this value is 0.01. దీని నుంచి P0 by Ps by P0 is equal to 1 minus 0.01, that is 0.99. Ps is equal 0.99 into P0. P0 value is 19.8. By multiplying those one, we can get 19.602 mm. That is the second option. ఈ విధంగా మనం ఈజీగా ఐపీ రేంజ్ ప్రాబ్లం, ఐపీలో కూడా సేమ్ టైప్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకు ఉండడం జరిగింది, ఈజీగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. 7th one is the second option. టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, నేను క్లాస్ని క్లోజ్ చేస్తున్నాను.